Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan, how are you? Good. I'm well. Good. Good morning. Good morning. Good evening. Good evening to you. Yeah. Good evening. Good evening to Uwe and Shuddha here. And today is what? The 2nd of February, also 2nd of February for you, right? 220 0220. 2020. Or everywhere 2222. You can read it from the back or from the front. Yeah, 22. You can read it from both sides. Yeah, you can read it from both sides, you see. Absolutely. Yeah. I don't know who is translating today, Shuddha. You, if nobody, then it's you. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So today is the day. It happens again in 100 something years and then again 900 years ago. Oh, really? This happens. Yes. Happens 900 years ago. Oh, 02. Yes, it's a. 2020. You can read it from right to left or left to right. Yeah. This is a very, very. Yes. It's a This will happen in. Yes. The binary. The 2121. Yeah. Binary code. Yeah, exactly. It's a special code. Today is the special day. It's just a special day. 900 something years ago, it was happening. It was 11111, you know, the 1111. Oh, really? That was the last one. Yeah. Eles estão falando que hoje é um dia especial por causa da data, né? 222020220 e da frente para trás. E Está na mesma. aconteceu 900 anos atrás. Comentário do Shuddha, do Uwe. Yeah. Well, it's also special right now, even as we are speaking right now, the Gnan Vidhi of our Dadashri is going on in Vadodara right now. Shuddha fala que esse momento também é especial porque o Gnani está fazendo Gnan Vidhi esse momento em Barodra. Yeah. So we offer the three mantra for those new souls, those new souls who are at this moment getting awakened, thousands of them on the open grounds of Vadodara, you see, and for their work in the awakening as well as after the awakening, you see. Yeah. Então ele está falando que esse momento ele está fazendo essas ações, oferendas a essas novas almas que estão se tornando Mahatma, entrando em contato com esse conhecimento do Akram hoje. And with this they will become Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Maybe Cecelia wants to translate. Go ahead, Cecelia. Good morning, Jai Sachidanand. Good morning. I was the one assigned to, but if you would like to go... No, please. Yeah, I was just feeling eu simplesmente estava completando, porque o Shuddha entrou e continua, Cecelia. No, sorry. I just saying hello and sorry for my delay, Shuddha. And that's all right. That's fine. Okay. So yes. So maybe Tony, you can join in the second half. You see, Tony, you join in the second half. You see. Okay, Shuddha. Yeah. Let's see how it. I don't know.
Yeah, first. Tudo bem. All's well. Yeah, we are all part of And also I can, yes, and I'm available to be the whole time. So Tony and Shuddha, I'm here. Okay, to whatever wonderful. you need. Wonderful. Okay, so so as we were mentioning, the Gnan Vidhi is going on right now, and we are offering our 3 mantra for the benefit of the Om Parmeshti, who will become the Panch Parmeshti. The Om Parmeshtis who will become the Panch Parmeshti, okay? Então, o Shuddha estava do que vocês estavam falando que no momento está acontecendo um Gnan Vidhi, né? Então nós vamos oferecer um trimantra aos Om Parameshti que estão se tornando Pancha Parameshti. So those who will enter the realm of the enlightened ones, the 5 realms, the 5 levels of the enlightened one. Então, essas pessoas que estão recebendo o Gnan Vidhi, né, são esses Om Parameshti indo em direção aos Pancha Parameshti, que são os 5 reinos ou esferas dos iluminados. And Om Parmeshti, as you know, are the ones who are coming towards the Lord. They are coming in the direction of the Lord. You see, to coming towards the Lord. Então, os Om Parameshti são aqueles que estão indo na direção do Senhor. And the Panch Parameshtis are the ones who actually touch the Lord, become part of the Lord, you see. E os Panch Parameshti são aqueles que efetivamente tocaram o Senhor e se tornaram parte do Senhor. Okay. All right, Cecelia, so let us have you sing the 3 mantra, my dear, for these there are thousands of souls who are sitting in the open ground, and it's dark like this. You see, you can see outside it is dark, but of course it's lit in Vadodara, you see, in Vadodara. Sorry, I'm sorry, Shuddha, but you cut for me a little. Yeah. Can you repeat? Now these thousands of seekers who are in the path, now becoming the Mahatmas, are sitting in the open grounds in Vadodara, you see, open ground. Esses milhares de pessoas, de buscadores que estão sentados ali no Gnan Vidhi agora, estão numa área aberta, a céu aberto, à noite. It's night, is that what you said? Well, it is out in the open. Well, it's dark. It's dark. Yeah, já está escuro. It's 7:30 in the evening here, in India. 7:30 Então, 7:30 no inverno lá. Yeah, it's the Gnan Vidhi is going on even as we speak, right? Okay. So está acontecendo agora que a gente está falando. So eu vou fazer. So let me mute everyone, and then we will continue here in a minute. Okay. All right, Cecelia, let's have you sing the 3 mantra, please. Okay. Namo vitragai, namo arihantanam, namo sitaram, namo ayariyaram, namo vatsayaram, namo loyisavasahuram, eso pancha namukaro, savapava panasano, mangalanam cha savisim, tadamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Sitanam. Namo Yadiyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loye Savasaram. Eso pancha namukaro. Savapava panashano. Mangalanam cha savesim. Padamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Sitanam. Namo Ayadiyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loyesavasahuram. Eso pancha namukaro. Savapava vanasano. Mangalanam cha savesim. Padamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. So, in the days of Lord Mahavir, 2500 years ago, 2700 years ago, the language in northeast India, Bihar state, you see, Bihar state, that language was not Sanskrit, but it was Magdi language. It was a little different, okay? It was not Sanskrit, it was a different. Mande. Então, o Shuddha está contando que nos dias do Senhor Mahavir, 2.700 anos atrás, no estado de Bihar, a língua não era sânscrito, era Magdi, se chamava Magdi, né? Que ele colocou ali no chat. Acho que alguém está ajudando a traduzir. Virgínia, obrigada, Virgínia. And the language was and then there was Lord Buddha also there, and the language was Pali. You see, this is just for historical significance. Sanskrit was very difficult and very complex and it's like Latin, but this one was the Lord spoke in the language that was more understood by the people of that area, the land of that land, you see. Easy language. There's a Magdi, right? Magdi, and for Lord Buddha it was Pali language. So, Pali.
Então ele disse que na mesma época, era a mesma época de Buda, e Buda falava em Pali, porque o sânscrito naquela época já era uma língua como uma língua muito erudita, como o latim. Então poucas pessoas tinham acesso. Então Magdi e Pali eram as línguas que as pessoas estavam próximas. Now in the Gnan Vidhi that we have all attended, and including the Gujarati Gnan Vidhi that some of you have attended, if you happen to have been in India. Gnan Vidhi, né, incluindo em Gujarati, se alguns de nós já estivemos na Índia, a gente participou, foi em Gujarati, né? You know, the 95% of the Gnan Vidhi happens in Gujarati language, you see. Shuddha Atma Chu, I am pure soul, you see. Então, 99% do Gnan Vidhi acontece em Gujarati, na língua Gujarati, né? Shuddha Atma Chu é Gujarati. Yeah, but then suddenly, and you know, in the Gnan Vidhi, as you know, after the surrender Vidhi, after the surrender Vidhi, surrendering. Então, no Gnan Vidhi, né, após o Vidhi da entrega, né, da rendição, then the Vidhi of the separation of the I from the my happens, you know, see, so all the sentences related to the I are spoken, you see, I am this. Então, okay, Shuddha, sorry. It's because sometimes I'm not sure if you are just cutting no, or if it is. It is cutting because of India, but doesn't matter. Yeah. It's just the delay. You see, there's a little delay. Okay. Yeah. Can I translate? Please. Yes. Então, tá tendo, e lá tem, e como o Shuddha dá umas cortadas, eu não sei se ele parou ou se ele só sumiu, e ele falou que tem também ainda um atrasinho no que ele recebe e é o que a gente recebe também. Então ele está dizendo que depois desse vídeo da rendição e da entrega, e vem o vídeo em que da separação do eu do meu, em que a gente fala todas aquelas frases relativas ao eu. And the pure soul that you and I are, the pure soul it is extracted from the covers, that which covers the self. You see, the non-self, that which does not belong, that is not the I, is separated from the my part, you see. And então, nessa parte, a alma pura, ela é o eu real, ela é extraído de toda essa roupagem, de tudo aquilo que é o não ser, de tudo aquilo que não é o eu e que na verdade é o meu. And after the separation has happened, then these phenomenal words that have already been translated for you by Virginia are spoken loudly, you see, when we repeat. And those words are not in Gujarati, you see. Those words are not in Gujarati. Shuddha, I'm sorry, but really the connection is lost. After the separation has happened during the Gnan Vidhi, inside the Gnan Vidhi, you see, after the separation, sometime after the separation happens by repeating those sentences, you see, and after the separation is complete, by saying, I am this and I am not the doer. Doership is nothing but an illusion. I am not the doer. I am not the sufferer.
I am not the one with the bad habits and the bad habits. I'm not one with the good karma or the bad karma. See, all of that, that is part of the separation, see? Tem a parte da separação em que o Gnani fala, que a gente repete, né? Que eu não sou, né? O que eu não sou esse fazedor, eu não sou. He said, I'm not the doer, I'm not the sufferer, I'm not the one with the bad habits, I'm not one with the good habits, habits and bad. Eu não sou aquele que sofre, eu não sou aquele com bons hábitos ou maus hábitos, eu não sou aquele com bom karma, nem aquele que tem os maus karmas. Yeah. Isso é o Vidhi, onde está acontecendo a separação. Yeah. At that time, when the total separation happens, you see, then these words of Lord Mahavir are recited. Ego Mei shashao Appa, you see, Ego Mei. Então, existem algumas. Então, quando termina a separação, ela acontece completamente. Tem essas palavras que ele colocou no chat e que a Virginia traduziu, que são palavras de Lord Mahavir. And they are in Sanskrit, is that what you were saying? No, they are in Ardha Magdi, they are in the Lord, they are not in Sanskrit. E elas estão nessa língua. They are in the language that used to be spoken, remember we talked about the language that was being spoken in that time, you see? The language Magdi, então, está nessa língua que era Ardha Magdi, que era essa língua que era falada naquela época. So sorry, Shuddha, let me see if I can see the sentences here on the chat. Yeah, don't worry about the chat. Just focus on the words. Okay, I Aego Mei shashao Appa. Aego Mei shashao Appa. Eu sou uma alma eterna. I am one eternal soul. You see. Aego Mei shashao Appa, you see, I am one eternal soul. Now, after the separation has happened, this is part of the Gnan Vidhi. This is almost at the end of the Gnan Vidhi, that these sentences are recited by you and I, if you remember. If you have attended the Gujarati Gnan Vidhi, you will remember, okay? Então, se a gente receber, ou também foi no Gnani Vidhi em Gujarati, a gente vai lembrar que tem essa frase, né? Aego Mei shashao Appa. Eu sou uma alma eterna. Shashao Appa. I'm giving you these exact sentences because this happens at the time. This is recited at the time of the Diksha. The Diksha means the initiation. Initiation, you see. Diksha means initiation. You see, usually when somebody leaves this in the step-by-step path, in the karmic path, when somebody gives up worldly life, then he is initiated into monkhood. I'm a monk now. I'm not. He leaves his wife, family, children, home, everything. See, that is the. Então o está falando que nesse momento que a gente fala essa frase, ele está querendo dar para a gente essa frase exata. Entendi que ele vai explicar por quê. Ele diz que esse é o momento do Diksha, que quer dizer iniciação. No caminho do passo a passo, crâmico, existe esse momento em que a pessoa renuncia à vida terrena, toda que ela tem, e por exemplo, ingressa no monastério. Então, o momento se chama Diksha. You see? That is the relative. Então, esse é o relativo, né? Esse é o Diksha relativo. This is the real Diksha. Is what real Diksha is. This Diksha, this final Diksha. The final Diksha is through this final entry
into the self, Amapura. You see? Então o Diksha final, né, é justamente esse em que a gente ingressa, não na vida monástica, mas no ser em si, né? Esse é o Diksha final que nós fazemos que acontece durante o Gnan Vidhi. You see, when you enter into the final, when you enter into the home, when you come home to the self, there is no other home to go to. You have come to the final destination. Eo so Amapura. You see? I'm pure soul. Então, quando você volta, quando você entra nesse passo que é o final, esse Diksha final, você volta para o ser, você volta para casa. Yeah, and so Eu sou alma pura. I want to share with you what happens exactly in the original Gnan Vidhi of Dadashri as in Gujarati. You see, it's modified in English for you all because these are words that cannot be translated, you see. Ok, wonderful, thank you, Shuddha. O Shuddha está dizendo aqui que ele está querendo traduzir ou fazer essa explicação para a gente do que realmente acontece no Gnan Vidhi em Gujarati, porque quando a gente faz em inglês, não tem como a tradução exata. Então, ele está querendo transportar a gente para essa esfera mais precisa daquilo que é dito em Gujarati. Yeah, so because next time you attend a Gnan Vidhi, and especially the likelihood of that happening is quite high, especially if you are in a Guru Purnima or say you are in India, then the Gnan Vidhis will be like this in Gujarati, and these words will be totally different. They are not Gujarati, but all of a sudden it starts with Aego Mei, Appa. You see? It is like a proclamation. It is a major proclamation. It is a final proclamation. Oh! You see, the separation has happened. Okay. Yes, can I translate this part, Shuddha? Então ele diz que, se a gente estiver, então assim para que quando a gente estiver em algum Gnan Vidhi, por exemplo, nos Guru Purnimas e lá em Simandar City ou na Índia, ele é sempre feito em Gujarati. E essa parte, essa frase que não é Gujarati, que ele explicou que é essa língua do Lord Mahavir, quando a gente escutar e repetir, ela é uma grande proclamação, né, de que aconteceu a separação e eu sou alma pura. And it is the grand proclamation is not even understood by the Gujaratis. They don't know what's going on. You see? Até mesmo os Gujaratis, o pessoal de Gujarat não conhece essa frase, porque ela está em outra língua. Né? In fact, sabem o que está acontecendo quando repetem. In fact, most Indians... I'm sorry, Sorry, can you repeat this last part? Yes. Not only it is not understood by the Gujaratis, but it is not even understood by the Indians. You see, these words that I have just shared with you, and I have just shared with you the first 2 lines. There are many more lines, but I just want to begin, you see, sharing these lines with you. Então, o Shuddha está querendo começar a compartilhar com a gente essas frases. Ele compartilhou ali apenas 2 das 2 primeiras frases. E ele diz que mesmo em toda a Índia não é entendido. Essa língua não é uma língua, acho que tem em algum lugar ativa, né? Yes. So, excuse me, the first line is Aego Mei, Appa. In other words, I am one eternal soul. See? Então, essa primeira frase que ele falou ali, deu uma cortadinha, mas ele já tinha falado antes, quer dizer,
eu sou uma alma pura. Shuddha, can you just explain this one pure soul? This one, does it have a special meaning when you say it? Because, yes, I am one eternal soul because one never mixes with another one, you see? Okay, because for us, the word a soul and one soul is the same. It's all the number, So just so I can give the right tone to explain. You see, I am one means I am not many. I am not more than one. I am one. Okay. I am one individual soul. Ok. Então, traduzindo um pouco melhor, esse one soul, né? Em inglês fica I am one eternal soul. Esse one não é só eu sou uma alma, como eu sou uma alma e não outra coisa. Uma de única, de uma alma que é individual, que é una e é uma só. Yeah, tá? Exclusive. You see, you don't mix. Every soul is exclusive, eternal. It cannot mix with another soul. It is the eternal element that is exclusive, you see. Então, ele é um elemento, a alma o que nós somos, essa alma é um elemento eterno. Ela é totalmente una e não se mistura com outras coisas, com qualquer outra alma. Yes, Tony. Yeah, Tony. Shuddha. I have a question regarding what you say. Eu tenho uma pergunta com relação ao que ele está falando, que quando ele diz que as pessoas que estão tomando o Gnani, eles não entendem Gujarati, eles não entendem o que a gente acabou de ver agora. Mas acho que essa frase não é Gujarati, é uma frase, né? Yes. Gujarati ou outra linguagem, a minha questão é para essas pessoas sentirem a alma pura, for these people to feel alma pura, pure soul, they must have a connection inside, or when the Gnani say those words, what happens is that all the beliefs, the wrong beliefs, are kind of washed away, and he touches the pure soul within the soul of these beings. Is that correct? Absolutely. Or what happens? Okay. Oh, yeah, that is exactly what... Fala em português para todos, por favor. Eu quando o Shuddha começou a falar que você não sabe a tradução dessas palavras, como que você pode sentir o que o Gnani está dizendo? Então, o que eu senti é que existe dentro de cada alma das pessoas que estão tomando Gnani alguma inteligência que ele é capaz de... Eu perguntei, são as crenças erradas que as pessoas têm, que põem óculos amarelos, e o Gnani abre essa alma das pessoas. Foi isso que o Shuddha parece que concordou. Shuddha, you want to say something? Yes, you see, this one here, this is exactly, right? This is why it is saying, I am one eternal soul. Ego Mei, I am one soul. Every soul is individual from in its existence, you see, whether it is in the world or whether it is in moksha. Even, in moksha, that one rises and stays there, exclusively separate from the next one that comes, the next one that comes, the next one that comes, you see, without the body. In the Siddha state, it comes there without the body, as you know, without the karma. Yeah. Okay. Cecelia, você quer traduzir? Eu traduzo daí, se você tiver uma pergunta. Você... Então, o Shuddha aqui está... Acho que ele deu uma... Eu não sei se ele... Acho que ele sai um pouquinho da pergunta do Antônio e voltou para a coisa dessa alma pura, quando alma única, alma eterna,
ele quer dizer que essa alma ela é una e a única e a mesma sempre em todo o processo, né? Então, a partir do momento em que a gente recebe o Gnan Vidhi, e a partir do momento em que que entra em moksha e a liberação final e vai para esse outro reino que é Siddha Kshetra, quando ele se torna ele continua sendo essa mesma e única alma. Entram outras almas e cada uma é uma. You see? Now this is Aego. I said this, and what I was trying to share with you is that even the Indians who do enter into the Gnan Vidhi, regardless of where they live, whether it is in North India or in South India, they will not understand these lines that I'm sharing with you right now, okay? Because it is in another language. Yes. Então, aqui ele está reforçando que essas palavras que falam essa frase e tem esse sentido que ele está explicando para nós, ele diz que realmente as pessoas, como um todo na Índia, onde quer que seja, também, quando estão repetindo, não têm a consciência da grandeza e do que está realmente sendo, assim, consciência aqui, né? Que nem o Tony falou, acho que existe, isso acontece e para nós faz toda a diferença, porque é essa iniciação, mas ao mesmo tempo a percepção por conta da língua ser outra, uma língua desconhecida para praticamente todos. Yes, but by the time you understand it, and we hope in this satsang we are sharing this with you. We are sharing so that you can understand, and the meanings. These words are very beautiful. They're part of our Dada's Gnan Vidhi. This is the part of the original Gnan Vidhi. And now is the moment, now is the time on 2222, 222020, you know. Então, está dizendo aqui que é muito bonito a gente poder ter essa consciência do que significam essas palavras, porque elas são muito bonitas, elas são originais do Gnan Vidhi do Dada, né? E hoje, nesse dia, que é 02022020, né? Que é 2 de fevereiro de 2020. Yeah, so this one is, okay, so we continue. This is, know that this is not what you say in the beginning of the Gnan Vidhi. In the beginning of the Gnan Vidhi, and throughout the first maybe 40 minutes of the Gnan Vidhi, the Gnani is doing the carving. He's doing the precise surgical excision in the separation of the self from the non-self. You see, all the what Tony calls the wrong beliefs, or all that is this all kinds of karma. You get separated from all karma and all illusions and everything. All kinds. Yes, this you're carved out. Então, nos primeiros 40 minutos do Gnan Vidhi, o que o Gnani está fazendo é que ele está como que cavando ou assim, né, fazendo uma incisão, né, para retirar toda tudo aquilo que é o não ser. Então, como o Tony mencionou, as crenças erradas, todos os karmas de todos os tipos, todas as ilusões, né? Nesses 40 minutos. Yeah, everything, including doership, is nothing but illusion. You see, after então, o senso de fazedor nada mais é do que ilusão. You see, suffering is nothing but illusion. If you see, sofrimento nada mais é do que ilusão. You see, suffering is nothing but illusion. Doership is nothing but illusion. Good. O Shuddha está indo, né? Então, ilusão e fazer são simplesmente ilusões. Yeah. Punya, nothing but illusion. The conduct of merit karma.
what you do, punyachar, even merit karma activity is nothing but illusion, even merit karma activity. Então, em atividade de karma de mérito, toda a conduta de karma de mérito também não é nada além de ilusão. And also, sin karma activity conduct, punyachar, pap achar, sin karma conduct is also the illusion, you see. E também a conduta do karma de demérito ou karma negativo também nada mais é do que ilusão. Good habits and bad habits are nothing but illusion, you see. You see? Bons hábitos e maus hábitos não são mais que ilusão. Yes, this is how exactly the carving is happening, you see, in the Gnan Vidhi, you see, in the Gnan Vidhi. Então é nessa medida que essa incisão, né, que o Gnani vai fazendo, acontece durante o Gnan Vidhi. Yeah, you see, Tony is a surgeon. He knows exactly what you mean. You open up and you know what you want to remove. You see, you just don't pull it out. You have to go all around it to separate it, you see. You have to go all around it so that when you take it out, it will not be, something won't be sticking to it, you see. Então, o Shuddha está dizendo que o Tony, que é um cirurgião, ele sabe exatamente do que se trata, né? Para você remover tudo, para você poder extrair aquilo que está ali no meio, é preciso retirar tudo que está em volta e de forma muito precisa para que nada permaneça grudado ali. And then, you see, when it all happens, when I was all ready, then this proclamation happens. Aego Mei shashao Appa, I am one eternal soul, you see. And E quando tudo isso está feito e já está pronto, aí então existe essa proclamação. Aego Mei. Let me try to say that, it's beautiful. Aego Mei, I will, at the end we will all... Aego Mei shashao Appa. Aego Mei shashao Appa, shashao Appa. Shashao Appa. Shashao Appa. Aego Mei shashao. Gnan darshan. Eu sou uma única alma eterna. Uma e eterna alma. So in other words, the second line is Gnan, dunshaan. So it is Gnan and darshan, which you are familiar with. So and sanjuo means combination, a combination, you see. Então ele está dando as linhas seguintes, tá? Então, Gnan, Danshan, que seriam exatamente aquelas palavras que a gente conhece de Gnan e Darshan. Sanjuo, que quer dizer combinação. I'm a combination of knowledge and vision. Boom. Eu sou You see? Eu sou uma combinação de conhecimento e visão. That's it. Okay. This is very beautiful. Now, so this so far you recognize, not only do I proclaim, do I affirm who I am now, you see? Então, nesse momento, eu estou proclamando quem eu sou agora. But then, you also now say, who am I? Yeah, okay, so I'm one eternal soul, combination of knowledge and vision. You see, combination of knowledge and vision. You see? Então, quem que eu sou? Sou uma alma una e eterna, que é uma combinação de conhecimento e visão. And then the third sentence is Shesha me bhaheera bhaava. Okay, is okay. Terceira frase. External. Shesha me bhaheera bhaava.
and I'm giving you this. You see, bhav is Shesha me bhaheera bhaava. In other words, okay, now this is who I am. So what is all this? The rest, all the rest is external view, intent, and outlook. Bhaava only. You already know bhav, you see? You already know bhav. Então, essa terceira frase, bom, então eu sou isso, há uma, né, aquelas duas primeiras frases que proclamam quem eu sou e o que é o resto, né? Então, todo esse resto é esse bhav, que é essa visão, intenção e percepção, eu vou só confirmar essa palavra que não tenho muita certeza, externa, de tudo aquilo que está externo. Sorry, Shuddha, I again am not very clear with the meaning of outlook. It's like a perception of the everything. What you see, outlook or inlook, you can't look in. You see, you say you are the Amapura, you can't look in. You see, you are the light, you can't look at yourself. You have finally come home. So everything is that which appears in front of you. You are the light. And so then whatever is in front of you is the outlook. You can't look inside. Ok. Então ele traduziu aqui, né, com esse, o que é todo esse resto? É um outlook, eu queria ter certeza do que ele quer dizer com isso. É que a visão, a intenção e esse outlook. Em português muitas vezes ali vi que está perspectiva, mas no sentido de que eu sou alma pura, eu não consigo ver para dentro. Tudo aquilo que eu vejo é o que está fora. Então esse meu campo de percepção externo e que com visão e com intenção esses bhav, né? Yeah. For example, you see, eu sou Amapura. Now, when you and I, we are in front of this Zoom and we are seeing these 16 of us on these pages, right? Okay. Now, então nós estamos aqui no Zoom, a gente consegue olhar aqui nos quadradinhos, a gente está de frente para a tela e a gente vê todos esses 20, 25 quadradinhos. Yeah, you see this, we just see this. This is the view. This is what I see. I see Caio. Essa é a visão, a gente vê. I see Caio, Shuddha, Antonio, Virginia, Cecelia, etc. All the way to Santana, whose video is off, right? I see all of this in front of me, you see? Então, o Shuddha disse, ele está vendo na frente dele o Caio, a Cecília, o Tony, Virginia, todos, até o Santana que está com o vídeo desligado. Isso é o que está na frente dele, é a visão. This is the view. This is the view if I look at the computer and I look up, then I see the room. You see? Isso seria tipo a vista, né? Aquilo que está de frente, a visão. Mas se ele olha, se ele expande, ele faz esse outlook, ele vê todo o resto da sala, do quarto onde ele está. And if I look up, I see the ceiling. Wherever I look, you see there is the view. Wherever I look, there is the view. Então existe um ponto de visão, onde se ele olha para cima, ele vê o teto e tem uma outra vista. Se ele olha para a esquerda, ele tem um outro panorama na frente dele. And every view is the bhav. Every view is the bhav. You see, you look at a flower, you see the flower, but you see it creates what happens to you inside is the bhav. You see, every view. Então, okay, let me try this. Então, a cada vista, cada quadro que você tem quando você olha para um lado, por exemplo, é isso que eu estou entendendo, mas eu acho que é isso que ele quer dizer. E eu vejo alguma coisa, tem algo diante de mim ali, eu imediatamente, internamente, eu crio isso que se chama bhav. You see, this is the relative view. You are looking at the computer. I see Constancio, Noemia, Beatrice, Tobias, Vania, right? This is the relative view, you see. And I can look at então, it. Isso é a visão relativa, olhar para a Terra. And the relative
view, I can see it generally and I see these are Mahatmas, or I can look at the name and I see the face and I say, oh, Constantino, oh, Cecelia, you see? It's more specific view, you see? Então tem essa primeira visão de cara, tá olhando para a tela, ele tá vendo, né, os quadradinhos, está escrito alguma coisa, se ele se aproxima mais, ele vê né, o nome da pessoa, daí ele vê o rosto e reconhece, essa é a Conceição, essa é a Virgínia. Yeah, you see, so this is exactly, Virginia has translated it, you see? It is the rest, Shesha, you see? Sentence number 3 says, the rest, Shesha, may bhaheera bhaava. Everything else is external, and this external view, intent, and outlook. You remember Microsoft has Microsoft Mail is called Microsoft Outlook. Yes. Então, o Shuddha está dizendo, então todo o resto, né, Shesha, é essa visão, intenção, perspectiva externa. E tudo isso porque ele está querendo explicar o que é Outlook, né? Ele lembrou que o programa de e-mails da Microsoft se chama justamente Outlook. Yeah, you see, you can only go out. I am the knower. I am the pure. I am one eternal soul. Knowing and seeing is my quality, and the rest is all outlook. The rest is all views, intentions, and outlook. Sorry, you cut a little. You said I'm one eternal. Ego Mei Appa. I'm one eternal soul made up of knowledge and vision. Right? We said that. Mm-hmm. Yes, and I'm knower and seer of everything that is external to me. Yeah. Yes. I am one eternal soul of the combination of knowledge and vision. You see? Yes, we said that, but in this last sentence, and then the third one is the rest, all the rest. Shesha, Shesha. Yeah, no, I think that's clear. I can translate that. Okay. Então, como cortou um pouquinho, eu só queria não falar, eu achei que tivesse faltado um pedacinho, mas é isso mesmo. Então, reforçando, eu sou essa alma eterna e única, com a combinação de visão e conhecimento, e todo o resto é aquilo que eu conheço e vejo através, né? Todo o resto é externo a mim, e são visões e são outlooks. Yeah, you see, so this is it, and I've just translated the third sentence. The Lord says, Aego Mei Appa, Gnan, dunshaan, sanjuo, Shesha me bhaheera bhaava. That means all the rest is an external view and intentions only, you see. Everything else is external view. What are you you see, this is so absolutely beautiful, and that is why we are taking our time with it, okay? Então, o Shuddha está dizendo que é isso mesmo, ele traduziu ali separadamente no chat para nós, né? Então, Shesha Mei, o resto, todo o resto, além de mim. Bhaheera quer dizer algo o que é externo, e bhav, ou bhav, é essa visão e intenção interna que acontece. You see? You're sitting and somebody brings food in front of you, then the intentions will arise, you see. You see, you're hungry and the food will create intentions, you see. The view. If you're not hungry, then you will see it as it is. It's just food. You see? Então, quando ele fala, né, quando tem essa palavra, intenção, por exemplo, eu estou vendo comida na minha frente. Se eu não estiver com fome, é só aquilo. Eu só estou vendo a comida. Se eu estiver com fome, gera essa intenção, essa bhaava de, enfim, alguma relação criada com essa comida.
Yeah, see, so now if you're not hungry, then you see it as it is, you Intenção de see. comer. Then see it, you see. See it as it is. This is, if you're hungry, then the views are different. So the views are of Cecelia and of Virginia. You see, if Virginia is hungry, the intention will be different. If Virginia is not hungry, then she will see it as it is, you see. Então, nesse momento, a gente está usando essa palavra visão, view, que são visões da Cecília. É o ponto de vista da Cecília, é como a Cecília se relaciona com aquilo que ela está vendo, né? Então, se para comida, se a pessoa estiver com fome, ela vai ter esse bhav ou visão, que é essa intenção de comer. Se a pessoa não estiver com fome, ela apenas vê como é. Aí você está na alma pura e vê apenas como é. E também pela alma pura, o que você está vendo quando a Cecília tem fome, ou essa intenção da Cecília, também é algo que vai ser visto pelo ser, por mim. Posso fazer uma pergunta? Yes. Sim. She would like to ask some. Então, se eu não estiver no Kashai, eu vou só ver. Eu só vou ter o conhecimento e visão. Porque o Kashai seria comparado com a fome. Então, nesse caso que ele está colocando. She's asking if we in this case we could compare the hunger with Kashai. If I'm not in Kashai, I'm only the one who sees it. Is that right? Kashais come much later. The hunger comes with the view, you see. You see, Kashai comes. Sorry, can you repeat? Kashai comes? Kashai come later. If you're hungry and you cannot get what you want, yes. then the Kashai comes in, you see. Então, o Kashai, Virginia, aqui, né, ela está explicando para a gente, primeiro você vê a intenção de comer. E o Kashai vem depois, caso você não consiga comer, não pode comer, enfim, coma demais, isso é o que vem depois. O Kashai vem depois dessa visão interna, inicial. When the hunger is prevented, obstructed, no, somebody puts food in you, you're hungry, and then as you're going to eat it, he takes it away. No, you can't have it. No, you can't have it, you see? You see? You're trying to have the food and somebody takes it away. No, you can't have it. You see, then the Kashais start. The Kashais come in. Então, o Kashai começa, por exemplo, quando alguém coloca comida na sua frente, e você fala, que delícia, eu tô com fome, vou comer, e de repente essa comida é retirada, aí esse Kashai vem. Or the Kashais come in, you are hungry, somebody says, okay, eat. So you finish eating, you see, and then now you're done eating, your hunger is satisfied, but somebody says, no, you're going to eat. I'm going to make you eat. I'm going to make you eat more. I'm going to make you eat more. Then again the Kashai comes in, you see. Então, suponhamos que a pessoa te traz comida, aí você come, você está satisfeito, então a sua fome termina. Mas aí a pessoa fala assim, não, você tem que comer mais. E a pessoa traz mais comida para você comer, aí também é um outro gatilho, digamos assim, de um Kashai, quando você se vê forçado a comer. The Kashais arise when the normality, the balance is exceeded. There is a balance, too much or too little, and the Kashais come in, you see? Yes. Então, os Kashais, eles aparecem quando um limite é excedido, né? Quando ultrapassa o limite superior e quando ele é menor do que o limite inferior. Então, aí os Kashais The Kashais do not exist in these magnificent sentences that we are sharing right now of the Gnan Vidhi. Aego Mei Appa, you see. I am one eternal soul, simply the combination of the seeing and the knowing only, you see. This is who I am. The rest is all intention. intention. Estão incluídos.
Então, os cachais não estão incluídos nessas frases que a gente está vendo do Gnan Vidhi, né? Então, a primeira frase aqui diz: eu sou uma alma eterna e uma combinação do conhecimento e visão. E todo o resto é externo e é visão e intenção. Yeah, it's Está externo a mim. everything else is external intentions. Então, todas essas intenções são externas. External, you see, they are external means not mine, they are outside. Externo quer dizer não me pertencem, não são minhas. External is not mine, you see. Okay, so what I'm going to do is we're going to take a break and then come back and continue with this magnificent sentences of the Gnan Vidhi, okay? All right, so let's take a break. I mean, how much time do We're you going need? to continue with them? Yeah, we'll continue with this, but yeah, after the break, okay? Okay. After the break. All right. Do you need how Então, many? ele quer saber quanto tempo que a gente quer de intervalo, meio-dia agora, 5 minutos, 10 minutos. How many minutes? How much time do you want? 5 5? minutes? Okay, I'll be Five back is in okay? 5. Yes, Okay. back in 5 minutes. All right? Yes, back in 5. Okay. Thank you, Shuddha. Yes. Yes, Sachika.
Oi, pessoal, Jai Satchidanand. Pessoal, todo mundo aproveitar, não sei se tem alguém aqui, mas eu estou vendo a Conceição e a Virgínia estão ligadas aqui, o Francisco, talvez a Cris e a Noemi, o Caio. Lembrar, né, gente, quem vem para São Paulo, aproveitem para comprar passagem para o Gnan Vidhi, né, que vai começar em 31 de julho, tá? Eu fui comprar algumas passagens aqui, vi que nesse momento ainda está tudo com um preço muito melhor, muito bom. Então vale a pena já irem, né, do dia 1º, do dia 31 ao dia 2, que é o domingo. O Gnani vai embora no dia 3, que é segunda-feira. Então, às vezes até tem alguma possibilidade de quem tiver uma folga e quiser ficar um pouquinho mais, da gente até o aeroporto com ele na segunda. Então, é uma dica aí, porque eu comecei a ver umas passagens para maio, que vai ser o nosso retiro, está confirmado o retiro em Florianópolis, começando na tarde, tipo 1h, né, após o almoço do dia 15 de maio, né, ao dia 17, que é o domingo, até a 1h, ou até 12h30, mas nesse horário. Comprei minha passagem para chegar de manhã no dia 15 e para sair mais à tarde ou para o final do dia no dia 17, tá? E eu comprei aqui em São Paulo, estava por volta de R$300, aquelas que você não, né? Porque a gente vai ficar poucos dias, então uma malinha só de bordo, e dá para dividir a minha, então fica super leve a gente fazer esses arranjos nesse momento. É um ótimo momento para ir atrás dessas passagens. Tá? Okay. Se alguém quiser ou puder ajudar e só colocar aí essas datas no chat para quem se interessou e se escutou essa conversa e se interessar, ficar com isso anotado em algum lugar para passar. I see. So, okay, shall we? See, so now, let me go back here. Okay, so this is, so continuing, this is, you see, Aego Mei Appa. You see, this is the proclamation, Gnan, dunshaan, sanjuo, Shesha me bhaheera bhaava. Now, you see, this is all the rest are external views and intents only. At the final analysis, whenever you look at anything, there is a view. You look at an apple, you see, there is a view. You look at a man, there is a view. You look at a woman, there is a view. You look at a car, there is a view. The view is there, and that is the intent. That is the bhav. There's automatically the bhav, you see? Ok. Então, o Shuddha está, né, retomando. Eu sou a alma eterna e única, e com conhecimento e visão, e todo o resto é visão e intenção. Então, tudo que está externo é aquilo que eu vejo, e internamente a intenção que está ali para aquela visão, para cada coisa vista. Tudo isso é externo a mim. Okay, now, and you see, this is the fourth sentence. The fourth sentence is savee sanjog lakhana. Savee means all. Okay, sanjog, you already know. Sanjog, it means circumstance, you see. Então, a quarta frase, savee sanjog lakhana. Então, savee quer dizer tudo. Lakshan means
the quality, the quality, you see. So what is in essence, what is being said is, you see, what is being said is that what is the nature and the quality of these views or the bhaavs? The bhav come in front of me as circumstances, you see. Então, qual é essa última frase quer dizer? Qual é a natureza dessas intenções, dessa visão? Elas são circunstâncias. You see, this então, a qualidade dessas visões, dessa visão e dessa intenção que está externa é a qualidade de ser circunstância. This is very important. You see, whenever whatever you see in this world, when you wake up in the morning, whatever comes in front of you is the circumstance, you see, and that is what is behind. That is what brings gives rise to the bhav. You see, to the bhav, depending. You see, that is what gives rise to the bhav. You see, the quality. These are the circumstance. Yeah, yes? The circumstance. You open up your eyes and you see your partner lying in front of you, sleeping, and automatically, a view arises, a bhav arises. Oh, he's snoring. He's, or oh, he should, all views arise. Everything is views. You get out of bed and you see your daughter and a view arises, a bhav arises. Então, quer dizer que as circunstâncias, né? Então, por exemplo, você está dormindo, abre os olhos e vê o seu marido deitado na frente, imediatamente do seu lado, né? Imediatamente uma intenção, uma bhav, uma visão acontece para você. Se você levanta, encontra sua filha, uma visão acontece. You see, these are external views. You see, these are external views, what you see, but also when you have been separated, also amapura, I am one eternal soul. I am one eternal soul with this knowledge and vision. Then I can see inside Denise, inside Maria Cristina, inside Tony, and what is happening inside Tony is also a circumstance, you see. It's a subtle circumstance, and what is happening outside is gross circumstance, you see. Circumstance. What is happening inside is subtle circumstance. I can see both these circumstances, you see. Então, vamos lá. Então, eu sou a alma uma e eterna. E aí, como alma que vê e conhece, eu vejo aquilo que está acontecendo dentro, internamente, né? Do arquivo número 1, do Tony, da Conceição, e isso que está acontecendo dentro é a circunstância, é uma circunstância sutil. E aquilo que está fora, que eu vejo fora, é a circunstância densa. So you can see através do sentido. Yeah, you can see the circumstance of the mind, the circumstance of the intellect, the chit or the ego, or you can even start seeing now all the thing that is going on inside, you see. These are all circumstances, you see. Então a gente é capaz de ver essas circunstâncias sutis internas que acontecem, são todas circunstâncias do intelecto, da mente, do ego, do chit. And then there is the circumstance of the speech, you see. That is also a circumstance of sound, of speech. Então ainda existe a circunstância da fala, do discurso, do som daquilo que é falado. Yeah, you see, but this Shesha Mei bhaheera bhaava, all these views that are arising, that are there in front of me, are due to the circumstance. From the circumstance,
from the quality of the circumstance, the views are arising, you see, as part Então, of this. Então, sorry, Shuddha. Yeah. You see, Can you repeat? the circumstance of a negative thought, you see, you have a negative, it's a circumstance of a thought that arises that is negative is a circumstance of thought. And you see, it is an external view, you see. Então, por exemplo, pensamento negativo que acontece é uma visão externa. Ele também está externo a mim, é uma de uma qualidade de circunstância. You see, this é is a qualidade daquela circunstância. Yes, Pensamento negativo, por exemplo. Yeah, this is, and this is what is so amazing. Look at this. You see, it's a thought. You see, a thought is arising is a thought that is arising. You see, a thought that is arising is a circumstance. You see, a thought that is arising is a circumstance. You see, a negative thought. Pensamento que está surgindo pode ser negativo, por exemplo, ele é uma circunstância. Shesha me bhaheera bhaava. This is what is being proclaimed in the Gnan Vidhi at the exact and the precise time of the establishment of who I am. Who am I? E é essa sentença, né, que está sendo dita durante o Gnan Vidhi, nesse momento exato, né, da proclamação de quem eu realmente sou. This is an external view. You see, the circumstance of a negative thought, circumstance of a positive thought, all of this. Can you see how amazing are these words of Lord Mahavir, you see, that our Dada is reviving, you see, Dadashri is reviving. Então, vocês podem ver que linda, né, que beleza a profundidade dessas palavras do Lord Mahavir, que o Dada reaviva trazendo elas para o Gnan Vidhi, né? Yeah. Todos os pensamentos, por exemplo, são circunstâncias. Qualquer qualidade de pensamento é uma circunstância. You see, Shesha me bhaheera bhaava, savee sanjog lakhana. They only point to the qualities of the circumstance. The intentions are dependent on the circumstances that come together. Circumstance, sanjog. Sanjog or sanyog is the same thing. You see, to yog means to unite. You see, come together is called yoga. Então, essa frase que ele repetiu ali, eu nunca vou decorar assim tão rapidamente, né? Está proclamando que as intenções, elas são dependentes das circunstâncias, né? Então, sanjog, yoga significa juntar-se, unir-se, assim como a palavra yog significa. Yeah, which produce bhav. You see, these things that come together in front of me and is continuously coming together in front of I, the eternal one. You see, this is coming in front of me continuously, outside and inside, both. You see? Então, essas circunstâncias, elas vêm diante de mim, tanto internamente, sutis, quanto externamente, as mais densas, como circunstâncias se desenrolando diante de mim, são todas externas. Shesha me bhaheera bhaava, savee, all of them, sanjog lakhana, they only point to the quality of the circumstance only. The intentions that arise, the bhav that arise is only pointing to the circumstance only, you see. And you see, out of ignorance, you say, my bhav,
my view, my feelings. What are you going to attach to? Here you are. What are you going to call yours in this that is continuously happening in front of you, continuously happening outside as well as inside? Então, o que é que você vai chamar de meu, né? É por ignorância que a gente diz a minha, né? Minhas, essas intenções que vêm com essas circunstâncias, são apenas circunstâncias que vão continuamente se apresentando diante de mim, né? Okay, see now this is Vem the most essas intenções, né? sanjog. You see now you see sanjog, that which comes together, you see, that which comes together or associates, you see, will this associate, you see, this associate or dissipate. You see, it's not going to dissipate, it's not going to last forever, is it? Is, you know? Então, nessa frase, né, tá falando dessas circunstâncias que esse sanyog, que elas se unem, se juntam, né, para trazer aquela circunstância, aquilo que está diante de nós, e trazer essa visão, e aquilo que se une também depois vai se dissipar ou se desunir, e é a natureza, né? Ela não dura, aquilo que vem durar, né? Essa circunstância que chega aqui agora, ela não vai durar para sempre, ela vai se dissipar. Coming to sanyog is coming together, and viyog is the dissipation. You see, a dissipation. After another half an hour, you know, this satsang will dissipate. Right now, we are here in satsang. This is the circumstance of satsang, and then it will dissipate. You see, it will. All of us will go in our own ways. You see. Então, sanyog são as circunstâncias que se unem, e viyog são as circunstâncias que dissipam. Então, por exemplo, as circunstâncias dessa satsang se uniram, e mais tarde elas vão se dissipar, cada um vai fazer uma outra coisa, a circunstância da satsang se termina. Now I'm giving you the fifth sentence. Sanjog mula jivenam. Sanjog mula jivenam. You see, Então, a próxima frase. At the root of all circumstance, sanjog mula jivenam, of all living beings. See, the jiv means that one which lives and dies, you see, the one. Ok. Então, ele está colocando ali, né? Sanjog mula jiva, não sanjog, aquilo que se junta, né? Na raiz de todas as circunstâncias, de todo aquilo que vive, todos os seres viventes, né? Que é jiv. Significa aquele que vive e morre. Sanjog is the correct word. Sanjog mula. Mula means the root. Sanjog mula, you see, at the root of the circumstance of every living being, you see, at the root of the circumstance that any living being faces, you see, any living being. Então, na raiz de todas as circunstâncias que cada ser vivo enfrenta ou fica de frente para elas, at the root of the circumstance of all living beings, you see,
And the sentence is not complete. Sanjog mula jivenam. And here is a raiz das circunstâncias. And here is a beautiful proclamation. Patta dukkha param para. You see, this is a proclamation. Patta dukkham parampara means lies, suffering, life after life. Então, essa frase que o Shuddha está agora sanjog, traduzindo, né? Na raiz das circunstâncias que cada ser vivo enfrenta e reside sofrimento, vida após vida. In the life of every living being, in the life of the circumstance of every living being, in the circumstance of every living being, at the root of the circumstance, deep inside, at the bottom of every circumstance, lies suffering, life after life. There is nothing but suffering after suffering, after suffering, after suffering, after suffering. You see? Então, na raiz, no cerne, né, de todas essas circunstâncias que vêm para cada ser vivo, reside esse sofrimento, né, das vidas. Sofrimento em cada uma das vidas. Shuddha, can I ask you something about this word? In this case, the word suffer. Because I very much understand the difference or something very unique. Can you hear me? Yes, I can. Can But you hear me, Shuddha? Yes, but you got cut off a little bit. Okay, go on, repeat it again. Oh, I'm sorry. Yes, I'd like to know if the word suffer here refers only to suffer bad things, or it includes in the concept the suffering of good circumstances too. Yeah, well, no, this one here, the Lord says, when he says dukkham, you see, patta dukkham parampara, he's talking about pain. You see, he's not talking about sukh. He's not talking about sukha is pleasure. You see, sukh is pleasure and dukh. So the Lord is saying, at the bottom of all circumstances, you see, lies pain. This is exactly what Lord Buddha also says. This is both the two Lords, Lord Buddha and Lord Mahavir, are affirming this, you see. Então, eu fiquei quis entender melhor essa parte de sofrimento, né? E aí ele está explicando que Lord Mahavir, o Buda, que pelo que eu entendi são contemporâneos, falam desse sofrer realmente dor, né? Falam desse sofrer que na raiz de toda e qualquer circunstância que vem diante de cada ser vivo reside dor, vida após vida. See, sanjog mula jivenam, you see, at the root of the circumstance of every being that lives to die. If he is living, he is going to die. You see, at the root, because he is in the circumstance. Então, na raiz. Então, assim, o Shuddha vai deixando cada vez mais exata a frase, né? Então, na raiz das circunstâncias daquele ser que vive e morre, porque tudo são circunstâncias, né? Yeah, so sanjog mula jive. É só uma coisinha, para traduzir lies, nessas frases, esse lie é um verbo, e eu vi que esta vez o Google traduziu como mentira, mas é uma outra palavra, é lie de residir, de estar. Lies means it exists there, that is there. You see, the Lord who is now, you see, separated and become established as this absolute self is proclaiming that this that is outside is
nothing but views that are part of the circumstances, that at the bottom of the circumstances lies pain only, pain and suffering. Então, o Shuddha reforçou, né, isso porque, enfim, o ser que está separado agora, que está separado das circunstâncias, ele agora proclama que todas as circunstâncias, na raiz de cada uma das circunstâncias que aquele ser que vive e depois morre está enfrentando, reside ou existe dor e sofrimento em todos os ciclos de vida após vida. Cecília, não reside o prazer também, porque ele falou... Ok. Não. Yes, Virginia. Não, é justamente, na verdade, acho que eu trago para vocês. Eu perguntei se existiria prazer. Esse sofrer incluiria prazer e dor. E ele explicou que não, que as palavras exatas que estão sendo ditas, essa palavra que se refere a prazer não é usada apenas a que se refere à dor. Tá? Just explaining to her about the translation that I asked you about, right? Yes, yes. You see this, suffering here is, you see this, no, you see, and in this proclamation, the final sentence is still coming. You see, now first he says, I am, and this is who I am, and these are my qualities, and this that is in front of me is the views, the bhaavs. See, and then we continue. Now we continue. He says, now the last sentence, what do you do with this circumstance? Okay, so here are the circumstances. Just because I say I am this, just because I say I am this, do I become free? These circumstances are still there, you see. There are circumstances of Cecelia, the circumstances of Maria Cristina, there are circumstances of Virginia and Tony. These circumstances are still there in front of you. The body is there, you see. Então, o Shuddha diz que aí vem a frase final, né? Então, ao proclamar que eu sou isso, aquilo que eu sou, e aquilo que está de frente, à minha frente, como essas visões e intenções, porque eu disse tudo isso, eu me liberto dessas circunstâncias. So then he says, Tamha sanjog sambandham. See? Tamha means all these circumstances, all. Sanjog, I have given you, sanjog means circumstance, okay? Nem discutei. Okay, and sambandham. Sambandh means relation. Excuse me, Shuddha, just a second. Virginia, a palavra mentiras apareceu ali de novo, tá? Essa palavra não existe nessas frases. Existe lies, que é um verbo, nesse caso não é mentiras, é lies, em inglês, significa... Existence, Sorry, go on. Então, me diz como que tem que escrever aqui, então. Escreve. Porque eu tentei outras traduções. Então, é que você, na hora que você pegar aquelas frases que estão traduzidas com a palavra mentira, você tem que escrever existem e não mentiras. A palavra mentiras não existe em nenhuma dessas, não está em nenhuma dessas frases que o Shuddha falou, tá? Tá. Sorry, Shuddha. So I'm sorry because I could see there was this going on in the chat and I missed your last sentence. Okay. So now, the final sentence is Tamha sanjog sambandham. You see, Tamha sanjog sambandham. You see, and Tamha means all. Sanjog means circumstance. Sambandham means relationship. This is so. Então, Tamha, essa última frase, Tamha
significa todas. Sanjog significa sambandham. Sambandham is relacionamento, relação. Savam Divihan Vo Sariyami. Okay? Now, this means all of them are being surrendered. Então, essa última frase quer dizer todas elas estão sendo entregues, estão sendo colocadas aos pés. You see, so the final sentence is, okay. Now, the final sentence is, Tamha sanjog sambandham. You see, this, all of them, Tamha sanjog sambandham, are all of these circumstances are being surrendered. I hereby surrender them to you, my Lord. To you, my Lord. You see? Então, significa essa última frase que todas estas circunstâncias eu entrego e rendo a ti, meu Senhor. Someone, you see? Now, here, this is the end of the proclamation, this amazing Diksha Vakya. It is called the Diksha Vakya. You see, the Diksha Vakya, or the phrase of this is what is being recited at the time of the final entry and the arising of the self. You see, this is, you have come home and now you're saying it as it is. You're saying it as it is, you see? Então, aqui termina essa proclamação, tem um nome que ele falou, mas não vou lembrar, e que significa a entrada final do ser, no ser, durante o Gnan Vidhi, que são essas palavras de Lord Mahavir, que Dada colocou, e que agora a gente pode, toda vez que a gente receber o Gnan Vidhi novamente em Gujarati, né, nesses lugares que a gente falou, nos Estados Unidos e na Índia, a gente agora tem entendimento perfeito do que é o significado naquele momento, né? As sentenças da libertação final. Diksha Vakya. Yeah. Frases, né, da libertação. Now in this, you see, just by saying this, you see, can you surrender? Are you surrendering this views and intents and circumstance, intent and circumstance of Cecelia's mind, body, and whatever views and circumstances that are arising in front of you? How can you surrender? It's still there. How can you surrender if it's still there? Excuse me, just a minute. Let me quickly take this phone. Hello? No, she's not here yet. No. Okay? She's not here yet, love. She's not here. Okay? Jai Sachidanand. Okay, Jai Sachidanand. You see, what we were saying is just, the critical word here is, what are you surrendering? What is the Lord surrendering? How can you surrender this that is still in front of you and I, you see? In front of Kayo, in front of Cecelia or Constance. How can you surrender? And the critical word is... Então, Shuddha está perguntando, como eu posso então, render
né, fazer aos pés do Senhor isso que está diante de mim, de você, de cada de nós. Then the surrender is my relationship to all this. I surrender my relationship to all this, you see. Sambandham. Então, a resposta a essa palavra crítica, sambandham, na verdade, eu estou entregando e rendendo a minha relação com essa circunstância vindo diante de mim. É isso que eu rendo aos pés do Senhor. I'm here by surrendering my relationship. Up until now, I used to believe this is somehow connected to me. It is mine. It is somehow mine, precious to me. You see, mine. My relationship to it all is surrendered. I cannot surrender. There's no other way to surrender except I surrender my relationship to it, you see. Então, até aqui, né, no estado de ignorância, de alguma forma, eu vi aquilo acontecendo diante de mim como meu, né? E agora, aquilo que eu tenho, essa visão daquilo que está diante de mim, e o que eu tenho para realmente render é essa relação que eu tinha, de isso é meu, isso é precioso para mim, ou isso é algo que eu não quero. É isso que eu faço e eu entrego ao Senhor. You see, so now I'm going to write it down all together so that you can all say it with me. Savee, sanjog, lakhana, sanjog. Então o Shuddha agora está querendo juntar todas as frases para que a gente tenha todas juntas, né? Na sequência, ele está escrevendo ali. E seria legal, quem quiser guardar, já faz um copiar e colar aí do chat, ou salva esse chat, né? Se alguém puder fazer isso, de repente a gente pode colocar aí no WhatsApp. Shuddha, can you give it a second? I'll be right back, right? Okay, sure. 10 seconds. Okay, so I have given you this whole thing. Okay, yeah, okay. It's there in front of you together on the chat. O Shuddha colocou essas coisas, gente, está aí no chat. And this is just like our three mantra. It is very beautiful. So, como a Trimantra é muito bonito. Just like our three mantra, this is very, very precious, you see. Three mantra represents the surrender, you see. Yes, Cecelia? Então, assim como o Trimantra, esse é muito especial para nós. O Trimantra, ele significa essa rendição. Whereas this is the exact establishment of who I am and what is this in front of me and what is to be done with it. Okay? Ao passo que isso aqui, essa afirmação exata de quem eu sou, o que é isso que está diante de mim e o que fazer com isso. Okay, so you see, I say it line by line and you repeat after me, Cecelia, okay? All right? Então, o Shuddha vai dizer cada uma das linhas, e aí ele pediu para eu repetir depois dele. Is it like everyone can do that too by themselves? Right. No, but it'll be too confusing if I put everyone in it because of the time difference. I just repeat. No, I mean they can just later on. Yeah, right. Later, yes, they can repeat inside. They are all muted, but they can listen, so they can repeat too. Okay, so
You repeat loud. When I repeat, you repeat, and they are repeating when you're repeating. Okay? Ok. Ok, so I will repeat. Ok. Então o Shuddha pediu para eu repetir, e aí cada um pode internamente fazer essa repetição também, né? You see? So it is Ego Mei shashao Appa. Aego Mei shashao Appa. Gnan dunshaan sanjuo. Gnan dunshaan sanjuo. Shesha Mei bhaheera bhaava. Shesha Mei bhaheera bhaava. Savee sanjog lakhana. Savee sanjog. Savee sanjog lakhana. Savee sanjog lakhana. Sanjog mula jivenam. Sanjog mula jivenam. Patta dukkham parampara. Patta dukkham parampara. Patta dukkham parampara. Patta dukkham parampara. Tamha sanjog sambandham. Tamha sanjog sambandham. Savam tivihen vosaryami. Savam tivihen vosaryami. Savam tivihen vosaryam. Vosaryami is Vosaryami. Vosaryami is total, absolute surrender. Vosaryami é a entrega total. You see? Now, if you remember, Total and total absolute surrender, you see? Total, complete surrender, absolute surrender. é total e completa, né? Absoluto, you see? Total e completa. Absolute, you see? Vosaryami. Final surrender. Okay, now, you see, if you remember in the Gnan Vidhi now, if you see, after this, the first sentence that you say is, Hum Bhagavan Rushabdev Jevo Shuddhatma Chu. I am pure soul like Lord Rushabdev, you see? Aí, se vocês se lembram, a sentença que vem depois disso é: eu sou alma pura como Rushabdev Bhagwan. Yes. Then Hum Bhagavan Simandar Jevo Shuddhatma Chu, you see? E daí então, Hu Bhagwan Simandar Jevo Shuddhatma Chu. I'm Então, pure soul like I'm pure soul like Lord eu Simandar. sou alma pura como Simandar Swami Bhagwan. Hum Bhagavan, Hum Dada, Hum Bhagavan Mahavir Jevo Shuddhatma Chu, you see? I'm pure soul like Lord Eu Mahavir. digo, eu sou alma pura como Mahavir. Isso aí a gente está falando em Gujarati, que é o que a gente repete no Gnan Vidhi, que está se reindo. Hum Bhagavan Dada Bhagavan Jevo Shuddhatma Chu, you see? Dada Bhagwan Jevo Shuddhatma Chu. Eu sou alma pura como Dada Bhagwan. Hum Bhagavan Jesus Christ Jevo Shuddhatma Chu. See?
também a frase, eu sou alma pura como o Senhor Jesus Cristo. Oh, you see, so this is Dada Bhagwan na Gnaniyo Jevo Shuddhatmachu. I am pure souls like the Gnanis of Dada Bhagwan. You see? Essa última frase que é dita no Gnan Vidhi, eu sou alma pura como os Gnanis de Dada Bhagwan. By the way, this is not part of the Gnan Vidhi traditionally, but Dada used to say that. Ok. O Shuddha diz que não é essa última frase não é tradicionalmente parte do Gnan Vidhi, mas que o Dada costumava dizer. You see, in other words, the Gnani Purush Dadashri, in his Gnani Vidhi, he used to say that I am pure soul, like the Gnanis of Dada Bhagwan, like all of us here, all of us in this here. I am pure soul, like all of you see. E quando Dada dizia essa frase, eu sou alma pura como todos os Gnanis de Dada Bhagwan, ele se referia a todos nós aqui, todos aqueles que recebem o Gnan de Dada Bhagwan. I am pure soul, like the pure soul of Kayo. I am pure soul, like the pure soul of Virginia. You see, eu sou alma pura como a alma pura do Caio. Eu sou alma pura como a alma pura da Virgínia. I'm pure soul, like the pure soul of Heraldo or Renata, you see. I'm pure soul, like the pure. Alma pura. I'm pure soul, like the pure soul of Bia, you see, or Santana, or Deborah, you see. Então ele está, né? Acho que todo mundo está entendendo, né? Eu sou alma pura como alma pura de cada um de nós aqui. Débora, da Bia, da Renata, do Geraldo, Conceição, da Beatriz. Where all of us here are absolutely blessed on this 0202202020. Então todos nós aqui somos almas puras e muito especialmente abençoados nesse dia de hoje que é 0202-200. And if you want to get all the description, I have given you the links to Aptavani 2. You can read it, and I'm sure some of you will translate that portion in Portuguese and share it with your friends in Portugal. I mean, not in Portugal, but in Brazil. Yeah. Então o Shuddha diz que aqui, né, que a gente pode gravar assim salvar esse chat. Ele deixou vários links aqui de explicações sobre todas essa passagem do Vidhi que ele passou para a gente. Ele tem certeza que alguém vai ajudar e vai traduzir e aí compartilhar. A gente pode colocar essa intenção de fazer isso. This is so profound and so deep. Yes. It is not something that you share openly, but certainly something that you can share with Mahatmas, you see, within Mahatmas, as Mahatmas, you see. It is shared in the Aptavani. Sorry, can you repeat? We share it as part of our satsang, you see, as part of our interaction with each other, you see. In satsang, we interact at the relative level as well as the real level, you see. Então, o Shuddha disse que a gente pode compartilhar isso, tá nas Aptavanis, e a gente na satsang partilha entre nós, tanto no nível do relativo como ao nível do real. You all have We can share with everyone
one. Yeah, the Mahatmas, yes, absolutely, yes, and it's also in the, right? it's also in all the, Mahatmas. it's also in the it's also in the Aptavani, but you know, it will not, it will, it is, it is the ultimate truth, you see. It is the ultimate truth which the Lord, the two Lords have said, Lord Buddha, Lord Mahavir have said for hundreds and hundreds of years. But now, you, through this awakening that has happened to you and I, we understand it in exactness. We see it in exactness, you see. Just a second. O Shuddha está compartilhando que sim, a gente pode compartilhar isso com todos, está ali nas aplicações do Dada, e é aquilo que foi dito por centenas de anos por Lord e também. E a gente, através desse despertar que nós recebemos, a gente pode entender essas palavras e vê-las, né, com entendimento e com exatidão. So, my dear nós que estamos aqui nessa satsang recebemos essa aula maravilhosa do Shuddha. Yeah. So, my dear Thank friend, you so much, Shuddha, for sharing this with us. So well, special. It just happened. It just happened. It happened earlier this morning at the lake with a few at the satsang lake. It happened. So then it is continuing. You see, it is. They were going in the morning. They were all going to the Gnan Vidhi. You know, so I thought that they might as well, because I know they're going to hear this and they will not understand what it means. But now, you know, they went prepared because. And to the ones who lake. Once at the lake this morning, there were Mahatmas, our Western Mahatmas with Shuddha at the lake here. You know, this morning we were at the satsang at the lake, and they were going to Baroda, and I explained. I said, okay, you might get ready for this. You see? Ok. Então eu agradeci o Shuddha por trazer para gente esse entendimento. Ele disse que isso aconteceu. Na verdade, aconteceu mais cedo para ele no dia, uma satsang no lago, lá em Simandar City, para aqueles Mahatmas que estavam ali, iriam a Baroda para participar do Gnan Vidhi e para que trouxesse esse entendimento com relação ao que eles iam escutar ali, ao ar livre, nesse grande Gnan Vidhi, e aí então ele trouxe para nós essa mesma temática. Yeah. Where is Xiao? She has written something. Is it for me or is it for? Do you know it is in? Can you take a look at the chat and see what Xiao has written? Sorry, because a Conceição escreveu alguma coisa. Oh, she has written something. Nossa, eu tô perdida. Aconteceu um monte de coisa no chat, eu dei uma fechadinha. Shuddha, cadê você, Conceição? Você não quer falar? Ela pergunta. She asks if the recording of this satsang will be available. Yes, it's me. It'll be available. Eu copiei o chat, viu, Cecelia? Ótimo. Tá. Ótimo. Depois eu te passo para arrumar a tradução, que ficou muita coisa repetida, muita coisa errada que foi corrigida e coisa. Yeah, and eu acho que o Shuddha pensa na gente traduzir também os links ali, tem uma explicação, as palavras originais, né, do Dada. Yes, Virginia. The chat will be also part of the link. In the satsang that I post, you know, if you look below the satsang, you will see this chat, you see? And if you need it, let me know, Cecelia or Virginia, and then I'll give it you the link also, okay, for the chat. The chat is posted. Saving the chat. Yes, the chat is also saved, you see? You can save it too. Yes, each one can save by themselves if they want to. Yes. All right. And now, and what you were suggesting is that we take the links of you that you posted here. Yeah, you can take the link just so that you can study it. But more important, it's in the Aptavani, so you can read the words of Dada in the Aptavani about this. You see? Okay. So what you are suggesting that we translate? Yeah, Aptavani part. You know, the Aptavani part you can translate.
I have given you the Aptavani part, you see, Aptavani 2. And if you can't find it, I will send it to you, Cecelia and Tony, I will send it to you so that you can, have it. I'll send it to you by web, on the web WhatsApp. Yes, if we don't find the exact part, is that what you're saying? Yes, yes. Are you saying, Shuddha, you could share the exact parts? Yes, about I have already shared it here in the link in the chat, but if I will share it again so you can translate that part. You see, it's a very short part, you can translate it in Portuguese, Good, great. Então, Shuddha disse que pode compartilhar com a gente essa parte específica, né? Ele disse que está no link, mas eu não entendi se o link é mais amplo do que essa parte. Yeah, Thank you, Shuddha. And so that the next time you are in the Gnan Vidhi, you will connect very beautifully. You will understand it just like you understand the three mantra. Yes? Okay. Então, é para que a gente, na próxima Gnan Vidhi que a gente estiver em Gujarat, ou enfim, a gente possa conectar mais profundamente, assim como a gente tem o entendimento do Trimantra, quanto mais entendimento, mais profundamente a gente também se conecta no Trimantra. Okay, so Shuddhatma Bhagavan, with a lot of love, I say until we meet again, all right? Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, ele diz que com todo amor, ele diz até que a gente se encontre. Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Shuddhatma Bhagavan, yes. Yeah, all right.